dimensional geometry in the last 2 classes. இல்லையா? நேத்து நம்ம finish பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா டைம் அவுட் ஆனதுனால வந்துட்டோம். Today what I am going to do is, so இப்போ ரீசெண்டா இப்போ the first session in 2020, the first phase in 2020 JEE main examination 24th வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? 23rd 24th ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் I am going to analyze now. We are going to discuss, because பாருங்க எப்படி இந்த கான்செப்ட்ஸ் நான் கொடுத்ததை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சீங்கன்னா 90-80% நான் சொன்னல ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். Out of 100 easily you can score 80. See, some of the questions, really my humble request, நான் உங்களை என்ன கேட்கிறேன்னா, kindly go through the question papers first session. ஒருவேளை எழுதினாலும் பரவாயில்ல, எழுதலனாலும் பரவாயில்ல. So those who are attended, it's well and good, no problem. If you are not attended that examination, the first session, those who are going to attend only the second phase, the second session, my humble request, kindly go through that. You'll get a clear idea. நல்லா கவனிச்சீங்க, இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நீங்க அனலைஸ் பண்ணும்போது this type of problems are very familiar to you. ஏன்னா அடுத்த முறை நீங்க எழுதும் போது அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பாருங்களேன், நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ற ப்ராப்ளத்தோட ரொம்ப சிம்பிளா தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. Now listen here, ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, 3 dimensional geometryல if I given the concepts இல்லையா, அந்த கான்செப்ட மட்டும் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தா போதும், இந்த ப்ராப்ளத்தை ஈஸியா போட்டுடலாம். இங்க ஷார்ட் கட் ட்ரிக்லாம் கூட சொன்னேன். பாருங்க, கம்பல்சரி there is a one problem in line of intersection of planes. Another problem என்னன்னா mirror image, related with mirror image and length of perpendicular and foot of perpendicular. இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு ப்ராப்ளம். மூணாவது சாய்ஸ் எதுனா point of intersection of the straight lines. இப்போ நேத்து ஒரு எக்ஸாம் நடந்தது 27th இல்லையா, yesterday. அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை நான் அனலைஸ் பண்ணதுல வந்து ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் ஃப்ரம் 3D ஜியோமெட்ரி என்ன தெரியுமா, ஃபைண்ட் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ லைன்ஸ். கார்ட்டீசியன் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க. ஈஸியா நீங்க என்ன பண்ண, ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் only if you know the formula. The shortest distance formula is what? Modulus of mod of c vector minus a vector dot b vector cross d vector divided by modulus of b vector cross d vector. Then the formula, once you know the formula, the problem is very easy. Now we'll just discuss some of the problems asked in your current JEE main examination. இப்போ 4 நாளா நடந்துட்டு இருக்க பேப்பர்ல இருந்து நான் போட போற ஒரு ப்ராப்ளம். Are you ready, please? Are you ready? I want everyone to say yes sir. Yes sir. Because very important. Some of the students, you have sent me the message that you have chat with me that sir, please discuss some of the problems in what right now what the examination போயிட்டு இருக்கிறத வந்து going on sir, அதுல இருந்து ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ உங்களுக்காக இல்லை, அப்படியா இருந்தாலும் நான் at last there is a review in that examination papers, that is called discussion. இப்போ நம்ம பண்ண போறது டிஸ்கஷன் தான். Please take down the problem. If Q is the mirror image, if Q is the sum of the எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் நான் போடுறேன், இது related to 3 dimensional geometry தான் இப்போ போடுறேன். If Q is the mirror image of P of minus 1 comma P of minus 1 comma 0 comma 1, P of minus 1 comma 0 comma 1, with respect to the plane x plus y plus z equals to 5. With respect to the plane x plus y plus z equals to 5, and a line parallel to PQ, and a line parallel to PQ, and a line parallel to PQ passes through A of 1 comma, passes through A of 1 comma minus 1 comma minus 1, A of minus 1 comma, sorry 1 comma minus 1 comma minus 1, intersects in the given plane, intersect at the given plane at a point R, then the value of Q R square is, பாருங்க, ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டேன். மிரர் இமேஜ், பெர்பெண்டிகுலர், லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் உங்களுக்கு கான்செப்ட்லாம் கொடுத்துட்டேன். சரிங்களா? இப்போ இந்த மிரர் இமேஜை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. என்ன கண்டிஷன் ஒரே பாருங்க, Q is the mirror image of
P of minus 1 comma 0 comma 1 with respect to the plane x plus y plus z, okay, is equals to 5, and a line parallel to PQ passes through A of 1 comma minus 1 comma minus 1 intersect to the given plane at a point R, then the value of QR square. Now, first of all, பாருங்க the plane in line in வந்தாலே just you draw the diagram. So this is called a plane. In the plane is given that x plus y plus z is equals to 5. Now there is a point, okay, called P of minus 1 comma 0 comma 1. There is a point called Q. Is called a mirror image. அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. நமக்கு mirror image என்ன சொல்லணும்னா let alpha comma beta comma gamma. Let Q be the alpha comma beta comma gamma be the mirror image. Be the mirror image. இப்போ mirror image னா what is the condition? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெளிவா சொல்லிருங்க. What is the condition? Intersect ஆகுது இல்லையா? அது எங்க intersect ஆகும்? The plane, the intersection between the line and the plane is called a midpoint. In the intersecting point in our mirror, that is the very basic and fundamental condition for the mirror image. If the point is given, that is the mirror image, then this is definitely called a what mark? அதுக்கு பேர் என்னங்க? Midpoint. I can call it as M. இப்போ M உடைய வேல்யூ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாமே. What is M value? I can able to find out M value. M is called midpoint of PQ. How? Using the formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, I can write this as alpha minus 1 divided by 2, beta minus 0 divided by 2, gamma plus 1, sorry, plus எல்லாமே minus 1 plus divided by 2. So therefore we'll get alpha minus 1 by 2, beta by 2, comma gamma plus 1 by 2. This is called, sorry, 1 minute. கவனிக்கிறீங்களா? Are you all listening, please? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes. So which is equals to alpha plus we have alpha, beta, gamma. So we have alpha plus minus 1 by 2, beta plus 0 by 2. That is called alpha minus 1 by 2, beta by 2. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, now listen here. இன்னொன்னு கொடுத்துட்டான். And a line parallel to PQ passes through at A of 1 comma minus 1. இப்போ இதே இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல இன்னொரு லைன் எடுக்கிறீங்க. That is called, I can take line L. L எடுக்கிறோம். The line L ன்னு எடுத்துக்கிறோம். That is parallel to PQ. இந்த PQ க்கு parallel இருக்கு. இந்த line passes through the point 1 comma minus 1 comma minus 1. And also இங்க ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. This plane and line L intersect at point R. Then what is the value of Q? Sorry, QR square. அதுதான் question. நம்மளுக்கு QR. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to find out the point R and point Q. இந்த point Q நான் கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? Point Q என்ன கொடுத்திருக்கான்? Alpha comma beta. The point Q என்ன கொடுத்திருக்கான்? Alpha beta. இல்லையா? Which is given that alpha beta gamma. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? Alpha beta gammaவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சரிங்களா? இப்போ பாருங்க. So alpha minus 1 by 2 comma beta comma 2 comma gamma plus 1 by 2 is the midpoint. Now I am going to find out the equation of the plane. Equation of the plane, sorry, line PQ. யாரோ சொல்ல முடியுமா? What is the equation of line PQ? PQ ன்றது எப்படி சொல்ல முடியும்? Can you anybody tell what is the value of PQ? Sir, poor network connection. இருக்குமா ஒரு நிமிஷம்.
Okay. Now it's clear? Now it's clear, right? இப்போ பாருங்க தம்பி, நான் ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் சொன்னேன். This is called, M is called the foot of perpendicular. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இந்த M கண்டுபிடிக்கணும். I want to find out the M value. அப்படின்னா தெரிஞ்சு போச்சு, that is called a midpoint. இப்போ எனக்கு இந்த ஆல்பா பீட்டா தான் மெயினா தேவைப்படுது. சரிங்களா? இது உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக சொல்லிட்டேன். இந்த ஆல்பா பீட்டா தான் கண்டுபிடிக்கணும். This is called mirror image. மிரர் இமேஜுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுது. என்ன தெரியுங்களா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. x3 minus x1 divided by a equals to y3 minus y1 by b, z3 minus z1 by c is equals to minus 2 into a x1 plus b y1 plus c z1 plus d divided by a square plus b square plus c square. இந்த ரிசல்ட்லாம் ஞாபகம் வச்சுனா that is called a short trick method. Now இந்த மிரர் இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா x3 க்கு பதிலா there is alpha. There x1 minus 1, that is called 1 plus 1. Your ABC, this is called ABC. I can write this as 1. Next, beta minus 0 divided by 1. Gamma minus 1 divided by your 1. Okay, which is equals to minus 2 into ax1 plus by. A na 1 da, b1, c1 da. 1 into minus 1 plus 1 into 0 plus 1 into 1. In the 5 in the side minus 5. Divided by a square plus b square plus c square, 1 plus 1 plus 1. Now we have alpha plus 1 by 1, beta by 1, gamma minus 1 by 1. This is called mirror image condition. To find the mirror image, to find alpha, beta, gamma, this is the condition. Now we can write this as minus 2 into minus 1 plus 1, 0, right? So which is equals to, we have minus 1 minus 1 bar. Sorry, please change that. P of minus 1 comma minus 1. Appo this becomes plus 1 ah maridum. And then this idhiliyum parunga inga or minus 1 da varum inga. Adukathu inga vandu enna aiduna, this becomes minus 1. Appo minus 2 into minus 7 aidum, 14 divided by 3. Idhu vandu alpha, beta, gamma kandupidikalam. Your alpha plus 1 is equals to 14 by 3. Your beta is equals to 14 by 3. Gamma minus 1 is equals to 14 by 3. Your alpha is equals to, bring this one this side, 14 minus 1, 14 by 3, 11 by 3. Beta is equals to 14 by 3 and gamma is 11 by 3. Therefore, the value of Q is equals to 11 by 3. Okay, 14 by 3, 11 by 3. Now Q kandupidichach. We want to find out R. How can I find out R value? R is what? The plane, the line which is parallel to PQ. அப்ப parallel to PQ இருக்குது, it lies on the same plane. நல்லா கவனிச்சீங்க. அப்போ இதனுடைய ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கணும். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் எல், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் எல் இல்ல, அதை கண்டுபிடிக்க போறீங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் எல் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. அந்த லைன் எல்லுக்கு என்ன ஃபார்முலா? பாசிங் த்ரூ ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் parallel to the plane. The plane is x plus y plus z. The direction ratio is 1, 1, 1. Okay, we can take that as 1, 1. Formula padi, we have x minus 1 divided by 1. Y point is given la, and the point kuduthirukka 1 comma minus 1 comma 1. சொல்லுப்பா சார். gamma ஓட வேல்யூ 17 by 3 சார். minus 1 இருக்கு சார், அந்த சைடு போனா +1 வந்துருங்க சார். 14 by 3 plus இது +1 பாருங்க. சாரி +1 ஏன்னா மாத்திட்டோம்ல, -1 நாங்க மாத்தணும்ல. சரிங்களா? 11 by 3 தான் +1 ஏன்னா இங்க மாத்துறோம், இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணல. ஓகே, y plus 1 divided by 1. Next one z plus 1 divided by 1, which is equals to lambda. Now R is the point which lies on the plane. R என்றது intersection of the line, given line L க்கும் the plane x plus y plus z க்கான intersecting point. அப்ப intersecting points நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Right? Please take down. எழுதிட்டீங்களா? Please take down quickly. Let us see the intersecting points. I want to find out x value, y value, z value. Any point on the line L is, now any point on the line L is, any point on the line L is, any point on the line L is, and the point பேர் என்னது? R. R of, you can find out the value of x, lambda plus 1. Second value, lambda minus 1. Third one, again, the lambda minus 1. So this is the point. In the point எதுல lie இருக்குது? Plane. It lies on what plane? X plus y plus z minus 5 equal to 0. Now you substitute lambda plus 1
lambda minus 1, lambda minus 1 minus 5 equal to 0. We have lambda plus lambda plus lambda, 3 lambda, 1 minus 1 cancel. We have minus 6. Yeah. So 3 lambda minus 6 equal to 0. From this we can say lambda is equals to 2. If a system be R point, let's substitute பண்ணுங்க, we'll get R point. Your R is equals to lambda plus 1, 2 plus 1, 3, 2 minus 1, 1, 2 minus 1, 3. R. Q already நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டோம். The point is called 11 by 3, 14 by 3, 11 by 3. So now the question is find out QR square, distance formula, x2 minus x1, QR square, root வராது அவ்வளவுதான். 11 by 3 minus 3 the whole square, 14 by 3 minus 1 the whole square, plus 11 by 3 minus 1 the whole square, which is equals to 3 3s are 9. 11 9 போச்சுன்னா அது, which is equals to 2. So which is equals to 2 by 3 the whole square. Next one, 11 by 3 the whole square. Next one, 11 minus 3, 8 by 3 the whole square. Now we will get 2 by 3 whole square as 4 by 9 plus 121 by 9 plus 64 by 9. Let us take the LCM. We have 121 plus 64, which is equals to 185, 189. Therefore, the answer is 189. Again, just I recall all the things what we did. First problem, உங்களுக்கு நான் அந்த மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சொல்லி கொடுத்தேன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, always if the mirror image is given, then mirror image கொடுத்தாலே the very basic important condition, the fundamental and necessary condition என்னன்னா, definitely the intersecting point is the midpoint of the line PQ, because it is a mirror image. Whenever it is a mirror image, definitely we have to say midpoint na, this is called a perpendicular bisector. Now the line PQ is the perpendicular bisector of the plane x plus y plus z is equals to 5. So these are the two conditions you must know. If it is given that mirror image, this is midpoint. If we have P point and Q point, easily we can find out the midpoint. That midpoint is called the foot of perpendicular. So we have two formulas to find out the foot of perpendicular, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 by a, b, c equals to minus of 2 varadu. If we want to find out the mirror image, here we have minus 2. That is the difference between the foot of perpendicular and the mirror image. Once you know the formula, you can apply it. We can write this as alpha minus 1 becomes plus 1 divided by 1, beta minus 0 divided by 1, gamma minus 1 plus 1 divided by 1 is equals to minus 2 into ax1, 1 into minus 1, 1 into 0, 1 into minus 1, minus 5 divided by a square plus b square, 1 square plus 1 square. From that, we have found out the value of alpha is 11 by 3, beta is 14 by 3, and gamma is 11 by 3. Now you just keep aside the value of Q we have found out. Now we have found out, going to find out the other line which is called parallel to L. Parallel to PQ, and the line of the L in it. It passes through the point Kurtana, which is equals to what the point is given. The point given here is 1, minus 1, minus 1. அதே பிளேன்ல இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், equation of a plane line passing through this point a of 1, minus 1, minus 1 and parallel to the plane x plus y plus z equals to 5. Now you can use the formula x minus x1 by L is equals to y minus y1 by b equals z minus z1 by c. And the formula தான் போட்டேன். x இந்த இடத்துல போட்டுருப்பேன். X minus becomes plus minus 1 divided by 1, y plus 1 divided by 1, z plus 1 divided by 1. That is equals to lambda, because I want to find out the point of intersection, that is called R. It is given in the problem. R is the point of intersection of the line L and the plane x plus y plus z equals to 5. So that we want to find out R, lambda plus 1, lambda minus 1, lambda minus 1. This R point lies on the plane. In the plane, x lambda plus 1, y lambda minus 1, z lambda minus 1 substitute பண்றேன். We'll get lambda is equals to 2. Substitute the value of lambda in R. We'll get the R point 3, 1, 1. Already we know the Q point. Your Q point is 11 by 3, 14 by 3, 11 by 3. Just you find out QR square using the distance formula. I'll get the result as 189 by 9. The problems from your recent question paper. 2 days back, நடந்த ஒரு question paper. பாருங்க, how important, because you are going to face the second session. Hopefully, most of the students are going to write the second session. Yeah, நிறைய பேர் எழுத போறீங்க. First எழுதினாலும் second. So how important? You just follow this, okay? So very useful. Please take down. அடுத்து போடலாமா? புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? Do you follow this? Sir. Right. Yes. பாருங்க, this type of problem தான்
கொஞ்சம் மாற்றம்னா there is a slight change in the problem. Once I am assuring that if you know the concept, you know the tricks, then it is very easy. எந்த ஒரு யூனிட் இருந்தாலும் சரி, எந்த டாபிக்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுப்பா. சார் டிவைட் பண்ணா 21 வரும்ல சார்? வரும்பா, போட்டுக்கலாம்பா. எஸ், கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க 21. எஸ், சாரி, அதோட விட்டுனா 21. The answer is 21. In numerical problem தான் இது. For real numbers, next one. For real numbers, பாருங்க, இதுல ஒரு பியூட்டினா தெரியுங்களா? சம்டைம்ஸ் தான் வந்து ரிப்பீட்டட் ப்ராப்ளம்ஸே இருக்கும். கான்செப்ட் இஸ் சேம், கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதே மாதிரி ரிப்பீட்டடா இருக்கலாம். the same ப்ராப்ளம் வந்து வரவே வராது. இந்த ப்ராப்ளம் நான் போட போறது இட்ஸ் a repeated problem. ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட அதே கொஸ்டினை ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க இந்த ஜேஇ மெயின் ஜூன் 2022ல. ஜூன் 2022 செஷன்ல இந்த ரிப்பீட்டட் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு பாருங்க. யார் அந்த லக்கி பர்சன்ஸ், யாரெல்லாம் அந்த செஷன் எழுதுனாங்களோ, அந்த ஷிஃப்ட் யாரெல்லாம் எழுதுனாங்களோ, அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த டேல எழுதின கொஸ்டின் பேப்பர் தான். அது எப்போ வந்துன்னு தெரியல, ஆனா இப்ப 4 நாள்ல சமீபத்தில் நடந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல தான். ஃபார் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா நாட் ஈக்குவல் டு 0. அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல கூட ஒரு சம் அப்படியே ரிப்பீட்டட் ஆயிருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் தான், அதே ப்ராப்ளம் தான் ரிப்பீட்டட். பாருங்க, அப்போ வந்து நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர்னா நியர்பை ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க பாருங்க. 19ல இருந்து, அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தா முன்னாடி எல்லாம் போத்தாவல. 2019 to 2021, இப்போ நடக்கிற 2022 ஜூன் செஷன். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்தா போதும், வேற ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் வேற எதுவும் போட தேவையில்ல. அதர் than that you practice பேப்பர்ல. somebody வந்து அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்கப்பா, கைண்ட்லி மியூட் இட் ப்ளீஸ். நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறதுக்கு இதுவா இருக்கும். ஃபார் ரியல் நம்பர்ஸ் alpha and beta not equal to 0, beta not equal to 0, if the point of intersection of the straight line, x minus alpha by 1 equals to y minus 1 by 2 is equals to z minus 1 by 3, and x minus 4 divided by beta is equals to y minus 6 divided by 3 equals to z minus 7 by 3, lies on the plane x plus 2y minus z is equals to 8. Then alpha minus beta is equals to, then alpha minus beta is equals to, so I want everyone to listen here, please. My humble request to all of you. So I want everyone to listen. Very simple. First of all, we have to find out the point of intersection. நான் ஏற்கனவே நேற்று கிளாஸ்ல நேற்றுக்கு முன்னாடி day before yesterday, I have clearly explained about the point of intersections. Let us consider this is a scalar called lambda. Consider this is a scalar called mu. From these two lines, we can able to find out the 2 point of intersection. Both the point of intersections are equal. பாருங்க, first equation ல இது 1. So any point on the line 1, இது L1 எடுத்துங்க. Let us take this as L1. Let us take this as L2. அப்ப என்ன பண்ணனா, any point on the line, உங்களுக்கு புரியணும், நீங்க ஃபாஸ்டா போடலாம், டக்கு L1. அப்போ L1 அப்படின்னு சொல்லும்போது cross multiply 2 lambda plus alpha, 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 1. Similarly, any point on the line L2, you can write this as beta mu plus 4, right? Next one, 3 mu plus 6. Next one, 3 mu plus 7. Okay, right? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணனா, this is called x coordinate. It both are equal, y coordinate, z coordinate. You can compare because both are point of intersection. You can compare them. So therefore, I'm equating that. I'll get 2 lambda plus alpha
is equals to beta mu plus 4. Second one, 2 lambda plus 1 is equals to 3 mu plus 6. Next one, 3 lambda plus 1 is equals to 3 mu plus 7. Now you பாருங்க ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாமா? 2 lambda minus 3 mu is equals to இது 2 lambda plus 1. இதை எப்படிக்கா பண்ணா 5. Next இங்க அதே போல 3 lambda minus 3 mu is equals to 7 minus 1 6. So from this இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்க. 3 lambda minus 3 mu is equal to 6. Now you solve this linear equation plus minus. This 2 will get cancelled. Minus lambda is equals to minus 1. Your lambda value is equals to 1. We'll get that your lambda value is equals to 1. Now easily நம்ம என்ன பண்ணலாம், mu கண்டுபிடிச்சனால இதுல எடுத்து போடுங்க. 3 minus 3 mu is equal to 6. Minus 3 mu is equals to 3. கரெக்ட்டா? 6 minus line 1 ல Sir, lambda video plus clear ஆவே இல்ல sir. என்னமா? Video clear ஆ இல்ல sir. இல்லையப்பா, நெட் கரெக்ட் நல்லா தானமா இருக்கு. இப்போ பாருங்க. Okay sir. கிளியரா இருக்கா? ரைட். இருக்கு sir. தம்பி சொல்லுங்கப்பா, என்ன டவுட் ஏதோ கேட்டீங்களே? line 1 ல சார் lambda சரிப்பா. plus alpha. lambda plus plus alpha ன்னு போட்டுருக்கீங்க. ரைட். Sorry. Thank you. Lambda plus alpha. Okay. Lambda plus alpha is equals to beta mu plus 4. Now we can get mu is equals to minus 1. Your lambda is equals to 1. Your mu is equals to minus 1. Mu is equals to minus 1. Now இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? இதத்துல நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Lambda is equals to what? 1. 1 plus alpha. Beta mu is equals to minus 1. Minus beta plus 4. From this we'll get alpha plus beta is equals to 3. Or beta is equals to 3 minus alpha. Your beta is equals to 3 minus alpha. இந்த மூணு கேஷன் கண்டுபிடிச்சுங்க. இப்போ we can able to find out the point of intersection. We can able to find out the point of anyone. You can substitute lambda or mu. எது எடுத்துக்கலாம் ஈஸியா இருக்கும்? lambda எடுத்துக்கலாமா? lambda 1 இத எடுத்து போய் போடுங்க. We'll get 1 plus alpha. Again lambda is equals to 1. 2 plus 1 which is equals to 3. 3 plus 1 which is equals to 4. This is the point of intersection. This point of intersection lies on the plane. Lies on 2x plus 2y minus z equals to 8. Now you substitute your x is 1 plus alpha as usual, where we did in the plus 2, where we operated in 12th standard to find out the point of intersection. I hope you are very familiar in that. You have a very nice fluency in that, finding the point of intersection which lies on the plane. I can substitute x, y, z value. Your 2 into 3 which is equal to 6 minus 4 Alpha is equal to 8. 70. Alpha is equals to எவ்வளவுமா? 70. பாருங்க 1 plus 17 1 plus 6 is 7. 7 minus 4 is what? 3. 8 minus 3 which is equals to 5. Your alpha value is equals to 5. So using that we can able to find out beta value. Beta is equals to 3 minus 5 which is equals to minus 2. Minus 2. Therefore find out alpha minus beta. Alpha is equals to what? Find minus plus 2 which is equals to 7. 7. Yes. பாருங்கம்மா, யாரெல்லாம் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் கேட்க முடியாது. Very simple, direct. There is no twist in that. Here the given that you have to find out the point of intersection, compare both the point of intersection, will get the value of mu and lambda. You can substitute any one of the value in any one of the point. You can substitute lambda means we'll get the first line. If you substitute mu means we'll get the second point of intersection. Both are will get same one answer. So therefore I'm putting lambda is equals to 1 there. I'll get the point of intersection is 1 plus alpha 3 comma 4. Before that, from the first x coordinate, just I have derived that alpha plus beta equals to 3 or beta is equals to 3 minus alpha. You just keep aside. Now this point intersects. This point lies on the plane x plus 2y minus z equal to 8. Substitute the value of x is 1 plus lambda, y is 3 and z is 4. We'll get alpha is equals to 5. Substituting in beta, alpha value is 5. We'll get minus 2. So now we want alpha minus beta. 5 minus of it. கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்ல. Repeated 2021 லயோ 20 லயோ கேட்ட ஒரு क्वेश्चन தான். Again it is repeated. So this is from your this session, June 2022, right? The first phase. முதல் attempt, first attempt சொல்லுவோம். ரெண்டு attempt இருக்கு. இதுல first attemptல
கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாத்தீங்களா? எக்ஸாம் எழுதுறவங்களாம் இதை போட்டுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். அதர்வைஸ் ஒருவேளை நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தா தயாரா இருங்க இந்த மாதிரி சம்ஸுக்கு. ஓகே, we'll move on to the next one. Sir, screen clear அல்ல sir. It's clear? Thambi, it's okay. Boys, யாருக்கு சொன்னீங்களா தம்பி? ஓகேவா? The board is clear now? வெளியே போயிட்டு உள்ள வந்துட்டோம்பா. Right. We'll move on to the next problem. The equation of the line passing through the line of intersection. பாருங்க, the line of intersection problem வந்துரும். சான்சஸ் எடுக்கணும். சான்சஸ் இருக்கு பாருங்க. நான் போட்டேன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சா? கண்டிப்பா வந்துரும். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க இல்லையா, மிரர் இமேஜ் அண்ட் லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் ஆர் ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலரை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம். அடுத்தது பாருங்க, லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ஸ். 3 சம்மே வந்துருச்சு பாருங்க. ஒரு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்திருக்கு. சான்சஸ் எடுக்கணும். அப்போ we have to take some chances, right? அப்ப பாருங்க, the equation of the line passing through the line of intersection of the planes x plus 2y plus 3z is equals to 2 and x minus y plus z equals to 3 plus z equals to 3 and at a distance 2 by root 3 and at a distance 2 by root 3 from the point 3, 1, 1. ஓகே, பாருங்க, நீங்க ஃபுல்லாவே நம்ம இதுதான் மிரர் இமேஜ், ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர், length of perpendicular and line of intersection of planes, point of intersection of the lines. ரெண்டுமே லைன்ஸ், ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் and planes எல்லாம் கலந்த மாதிரி. இப்ப பாருங்க இந்த கொஸ்டின், அது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் passing through the line of intersection of the planes. இப்போ எப்பொழுதுமே கவனிச்சிங்க, ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கேட்கறான்னு வச்சுங்களேன், என்ன தெரியுங்களா, அது that is called perpendicular distance. If I want to find out the shortest distance, நான் உன்னுடைய இதுல இருந்து உன்னுடைய இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து நீ போனோம்னு வச்சுங்க, உங்க வீட்ல இருந்து எடிட்டல் அகாடமி போறீங்கன்னா, always you have to go in the perpendicular direction. That is called the shortest distance. எப்பொழுதுமே length of perpendicular is the shortest distance. நாம வச்சுங்க, அப்ப எப்பொழுதுமே shortest distance னா we have to find out the perpendicular distance. Now இங்க பாருங்க, the equation of the line, இங்க எதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல, ஜஸ்ட் என் மைண்ட்ல பட்டது சொல்றேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. x plus 2y plus 3z equals to 2 and x minus y plus z equals to 3 and at a distance 2 by root 3 from the point 3, 1, 1. பாருங்க, டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், பிளேன் கண்டுபிடிக்கிறேன். உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் உடைய பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் உடைய ஃபார்முலா தெரியும்ல. சோ லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root of a square plus b square plus c square. This is the formula we are going to use. Now let us find out the required plane. Line of intersection of planes means first one x plus 2y plus 3z minus 2 plus lambda into second plane x minus y plus z minus 3 equal to 0. Now just separate in terms of x, y, z. How? Let us take x common, we have 1 plus lambda. Let us take y common, we have 2 minus lambda. Let us take z common, we have 3 plus lambda. Is it right? 3 plus lambda. The final one is minus 2 minus 3 lambda equal to 0. This is the required plane. I can take this as required plane. P ன்னு எடுத்துக்கலாமா? Plane P. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். இல்ல, எப்படி அந்த ஈக்குவேஷன், அதுதான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் பாசிங் த்ரூ த லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த பிளைன்ஸ் whose distance is
2 by root 3 from the point 1, 3, 1, 1. Now, the distance formula அதான் யூஸ் பண்ண இதுதான் இது வந்து A மாதிரி this is called B, this is called C and this is called D. The point is given that x1, y1, z1. The distance formula A into x1, your A is 1 plus lambda into x1 3 plus B 2 minus lambda into y1 plus C 3 plus lambda into 1 plus minus 2 minus 3 lambda divided by A square plus B square plus C square. 1 plus lambda the whole square, 2 minus lambda the whole square, 3 plus lambda the whole square into square root. The value, the length is given that which is equals to 2 by root 3. So length is given. Using this condition, using this data, I'm going to find out the value of lambda. How? Let us expand this. We'll get 3 into 1, 3 plus 3 lambda. 2 minus 1 lambda plus 3 plus lambda minus 2 minus 3 lambda divided by square root of 1 plus lambda the whole square plus we'll get square root of 3 lambda square. Simplifying, we'll get 4 lambda plus 14. So இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளமும் உன்னுடைய டெக்ஸ்ட் புக்லயே இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் in your textbook 12th standardல இது similar to this problem is there. அப்போ எவ்வளவு ஈஸியா கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. இல்ல இதே மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. So 3 lambda square plus 4 lambda plus 14 which is equals to 2 by root 3. Now இதை simplify பண்ணலாமா? Plus 3 lambda minus 3 lambda plus 2 minus 2 cancel. அப்போ என்ன கிடைக்குது பாருங்க. Next, சார் சாரி பா, இங்க லாஸ்ட் ஒன் இஸ் -1 பா. தப்பா எடுத்துடும், அதுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல. 3 into 1, -1 -3 வரும். Here we have minus lambda. பாயிண்ட் நான் தவறா கொடுத்துறேன். இங்க 3, 1, -1 3, 1, -1. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா we have -3 plus 3 கேன்சல் ஆயிடும். Simply we have minus lambda minus 2 lambda divided by square root of 3 lambda square 4 lambda plus 14 is equals to 2 by root 3. Squaring on both sides. This implies 2 lambda square panna will get 4 lambda square. Again, removing square root பண்ணும்போது square root will be removed. 3 lambda square 4 lambda plus 14 which is equals to 2 square panna 4, இதை square panna 3. So 4 cancel ஆயிடும் இல்லையா? So now you cross multiply, we'll get 3 lambda square which is equals to 3 lambda square plus 4 lambda plus 14. Now 3 lambda square get cancelled. This implies which is equal to 0. 4 lambda plus 14 equal to 0. Or your lambda is equals to -7/2. So we have found out the value. Your lambda is equals to -7/2. Just you substitute. Lambda is equals to -7/2. எடுத்து substitute பண்ணலாமா எங்க? First equationல. Therefore required plane. அதுதான் தேவை questionல. X plus 2y plus 3z minus 2. Your lambda is -7/2. X minus y plus 7 minus 3 equal to 0. நான் சொல்லியிருக்கிறேன், இங்கேயும் திரும்பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். சிம்பிளிஃபிகேஷனை ஈஸி பண்றதுக்கு இதுதான் மெத்தட். Just you cross multiply 2x plus 4y plus 6z minus 4 minus 7x plus 7y minus 7z plus 21 equal to 0. Is it right? Minus 7x plus 7y minus 7z plus 21. 2x minus 5x, 7x minus 5x. 4y is equal to 3. Okay, so we can have plus 17 equal to 0. Dividing throughout by 0, sorry, minus, we'll get 5x minus 11y plus z minus 17 equal to 0. That is the answer. Please take down. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க.
ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டானா ரொம்ப ஈஸி. மேபி இதே மாடல்ல தான் நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். வில் கெட் அன் ஐடியாலஜி அபவுட் திஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லையா. ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் இன்னொன்று கேட்டிருக்கான் பாருங்க. 27th நேற்று கேட்ட கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி, யார் வேணா போட்டுடலாம். இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ற எல்லாருமே அந்த ப்ராப்ளத்தை வித்தவுட் எனி இது நீங்க தாராளமா பண்ணா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், அவ்வளவுதான். பார்க்கலாமா அந்த சமயம் நேற்று கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் 27th. தெரியல சார். Now it's clear. பாருங்க quick. Yes sir. Right. So take down the next problem. So the shortest distance. பாருங்க நேத்து கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் shortest distance. வேற ஒண்ணுமே இல்ல, வேற எந்த ட்விஸ்டுமே இங்க இல்ல. டைரக்ட் கொஸ்டின். only thing you have to know the formula. Okay, the shortest distance between the lines x minus 3/2 is equals to y minus 2/2 is equals to z minus 1/-1 and x plus 3/3 is equals to y minus 6/1 is equals to z minus 5/2 is, that's all. Okay, அவ்வளவுதான் கொஸ்டின், வேற ஒண்ணும் இல்ல. find the shortest distance between these two lines. You know shortest distance is equals to, this is q lines க்கு இது parallel line இருந்தா இதுவே மாறிடும். அதுக்கப்புறம் முதல்ல கண்டுபிடிச்சலாம் இது parallel லைனா. c vector minus parallel line என்ன இருக்கணும், இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சேமா இருக்கணும். கீழே direction ratio should be same, then we can say this is a parallel line. ரைட்டா? இப்ப பாருங்க அது ஒரு கண்டிஷன். அப்படி இல்லைன்னா இதனுடைய வேல்யூ c vector minus a vector அதனுடைய வேல்யூ 0வா இருக்கணும். இப்ப c vector minus a vector dot b vector cross d vector mod divided by mod of b cross d vector. This is called shortest distance. இப்ப இங்க இருந்து நான் வெக்டர் அல்ஜிப்ரால எடுத்துக்கணும், இது வெக்டர் ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் a வெக்டர் எடுக்க போறேன். மேல இருக்கு பாத்தீங்களா பாயிண்ட்ஸ், 3i வெக்டர் plus 2j வெக்டர் plus k வெக்டர். b வெக்டர் is equals to, நெக்ஸ்ட் இதான் b வெக்டர், 2i வெக்டர் 2j வெக்டர். the direction ratios of the first line convert into vector form. Next c vector is equals to minus 3i vector plus 6j vector plus 5k vector, and your d vector is equals to the direction ratios of the second line j vector plus 2k vector. Now you find out what is c vector minus a vector. This is called c vector. minus 3 minus 6i vector. minus 3 will get minus 6i vector. இல்லையா? அடுத்தது 6 minus 2 which is equals to 4j vector plus 4k vector. This is called c vector minus a vector. Next one, b vector cross d vector. How you get ijk? So the value of ijk, therefore we'll get b vector cross d vector. Your b vector is 2 2 2 minus 1 3 1 2. You know how to find out this, yeah? Using the determinant method. I'll get the answer is 5i vector minus 9j vector minus 3k vector. This is called b vector cross k vector. So everyone know how to find out the determinant. Like இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. First thing, c vector minus a vector dot b vector cross d vector, d modulus, which is equals to modulus of, right? We have c vector minus a vector is this, minus 6 into 5 minus 30, 4 into minus 9 minus 36, 4 into minus 3 minus 12. இதெல்லாம் add பண்ணுங்க. How 66 minus 12 which is equals to 78. கரெக்ட்டுங்களா? Which is equals to minus 78. The modulus of minus 78 is nothing but plus 78.
Now, modulus of B vector cross D vector, which is equal to square root of 5 square 25, 9 square 81, 3 square which is equals to 9, 90 plus 25 which is equals to 115, square root of 115. Now, very simple, the shortest distance is equals to modulus of C vector minus A vector dot B cross A is 78 divided by modulus of B cross A. The answer is 78 divided by 115. இப்போ 27th yesterday நடந்தது இல்லையா JEE main examination. இந்த கொஸ்டின் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா JEE main 2022 27th ஜூன்ல செகண்ட் செஷன் ஷிஃப்ட் 2ன்னு சொல்லுவோம், ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க, ஹவு சிம்பிள் பாத்தீங்களா. அப்போ யூ நீட் பிராக்டிஸ், யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்படி போடும்பொழுது எல்லா ப்ராப்ளமுமே உங்களுக்கு சிம்பிளா தெரியும். ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணாமே இருந்தோம். அதாவது மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நோட் புக் அண்ட் பென் இதுதான் வேணும். எழுதி 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 போட்டு போட்டு பார்க்கணும். தட் வில் கிவ் யூ மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். புரியுங்களா, உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். You can grow more confidence when you are practicing more and more and more on problems. Okay? Best of best problems. Please, next. So, இப்போ இதெல்லாம் போட்ட சம்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு போட்ட சம்ஸ் எல்லாமே இப்போ ரீசெண்டா நடந்த determinant value. டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ தப்பா வருதா? கேளுங்க பா தம்பி, என்ன கேட்டீங்க பாதியிலே விட்டுட்டீங்களே. Determinant value தப்பா வருது சார். தப்பா வருதா? பாத்துருவோமா? சரி, 3 பால் நாட் 2, அதுதான் தப்பாச்சு. இப்போ your b vector is equals to 3 not 2. அப்ப கரெக்டா வரும். தப்பா போட்டுருங்க 3. சேஞ்ச் இட் 3 2 minus 1 1. இப்போ கரெக்டா வரும் பாருங்க. 3 2 minus 1. b vector is equals to 3i vector plus 2j vector minus k vector. Then we'll get the right answer. Sorry. The distance of the point, the distance of the point, the distance of the point, the distance of the point 1 comma minus 5 comma 9, distance of the point 1 comma minus 5 comma 9, distance of the point 1 comma minus 5 comma 9, distance of the point 1 comma minus 5 comma 9, minus 5 comma 9. From the plane x minus y plus z equals to x minus y plus z equals to 5. Measured along the line, x is equals to y equal to z. This type of problem கூட உனக்கு கேட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி மாடல்ல. உங்களுக்கு ஏன் இதை போடுறேன்னா நெக்ஸ்ட்டுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். For next session, those who are writing for the next, preparing for the next attempt, clearly சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். இந்த x equal to y equal to திணற கூடாது. Is அதான் question. The distance of the point 1 comma minus 5 comma 9 from the plane x minus y plus z equals to 5 measured along the line x is equals to y is equal to z. பாருங்க, this is called your plane. The plane கொடுத்துட்டாங்க x minus y plus z equals to 5. X is equals to y minus 5 is equal to z. If there is a point called 1 comma minus 5 comma 9. இந்த பாயிண்ட் நான் என்ன பண்றேன், let us take this as point P. இப்போ நேரா இது வந்து இந்த லைனை பைசெக்ட் பண்ணுது. சரிங்களா, நீங்க மிரர் இமேஜிங்லாம் போக தேவையில்லை. அங்க கொஸ்டின் அதான் கொடுத்தா distance of the point from 1 comma minus 5 comma 9 from the plane x minus y plus 7 5 plus z equals to 5 measured along the line
which is parallel, அதுதான் கொடுக்குறேன். measured along the line என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா x is equals to y is equals to z. சரிங்களா? x is equals to y is equals to z. ரைட்டுங்களா? இந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க. x is equals to y is equals to z. இப்போ இந்த லைன் இதை வந்து நாங்க என்ன பண்றோம், எல்னு எடுத்துங்க. இந்த பாயிண்ட் Q, இதுதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். அதுதான் கொஸ்டின்லாங்க. டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் 1, -5 from the plane x minus y plus z equals to 5 measured along the line x is equals to y is equals to x. இப்போ measured along the line இந்த ரெண்டு லைனும் parallel ஆகுமா? நீங்க உள்ள கூட கொண்டு வரலாம், பிளேனுக்குள்ள கூட கொண்டு வரலாம். நான் தனியா வெளியே போட்டு காமிச்சிருக்கேன். x equals to y equal to. Can anyone எப்படி இந்த ஈக்குவேஷனை எழுத முடியும், சொல்ல முடியுமா? யாராவது ஒருத்தர்? நந்தகிஷோர், மைக்கேல் இஸ் தேர், சரவணன், X minus 0 by 1 வெரி குட் equal வெரி குட். to- அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் L, the line L எப்படி எழுதலாம்னா, you can write this as x minus 0 by 1, y minus 0 by 1 is equals to z minus 0 by 1. These are called as direction ratios. அப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, I am going to find out the equation of the line PQ. One point is given, 1, -5, 9, and one parallel vector that is called direction ratios from this, because this is along the line PQ. இது ரெண்டும் parallel அர்த்தம். அப்போ I can take this direction ratios are same, 1, 1, 1. அப்போ equation of PQ வரணும், ஒருத்தர் சொல்லு பாப்பா தம்பி. சொன்னீங்களா? யார்? நந்தகிஷோர் சொன்னீங்களா? சொல்லுங்க தம்பி. Equation of PQ சொல்லுங்க. Passing through one point and parallel to a vector, the direction ratios are 1, 1, 1. Now I can write this as equation of PQ is x minus 1 by 1 equals to y plus 5 by 1, which is equals to z minus 9 by 1, which is equals to lambda. Now I am going to find out this Q. Q is called the intersect of the line PQ and the plane x minus y plus z equals to y. Any point on the line that is called Q, any point on the line that is called Q, you can write this as lambda plus 1, lambda minus 5 plus lambda plus 9. So இந்த மாதிரி measured along the line கொடுத்தா இப்படி தான் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? there is one problem. இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்டிருக்கிறான். அதை கொஞ்சம் நான் மாற்றி போட்டிருக்கேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. lambda plus 1, lambda minus y, lambda plus 1. This point lies on the plane, x minus y plus z equals to 5, lambda plus 1 plus lambda, minus lambda plus 5, lambda plus 9 equals to 5. 5 cancel. We have minus lambda cancel. Your lambda is equals to 1 plus 9, which is equals to minus 10. Your lambda value is minus 10. அப்போ our Q கண்டுபிடிச்சலாமே. Your Q point is lambda plus 1 minus 10 plus 1 minus 9, lambda minus 1 minus 10 minus 9 minus 15, lambda plus minus 10 plus 1, which is equals to minus 1. We'll get the point is minus 9, minus 15, minus 1. Now you find out, question find the distance of the point PQ. That's question. That is the thing you have to find out. Square root of minus 9 minus 1, which is equal to 10 square, minus 15 of minus plus 5, which is equals to 10 square, minus 1 minus 9 minus 10 square, which is equals to 100 plus 100 plus 100, which is equals to square root of 300. You can write this as 10 root 3 is the answer. Please take note. 10 root 3. 10 root 3. இப்போ பாருங்களேன், இதை வந்து some numerical problemல கேட்டிருக்காங்க. integers நல்லா கவனிச்சிங்க. இதை ஏன் போடுறோம்னா, இப்படி கேட்டிருக்காங்க ஒரு sum 1.732 root 3 உடைய வேல்யூ. You can write this as 17.32. அப்போ ஆன்சர் என்ன தெரியுங்களா? 17 தான். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடணும். ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டு an integer. ஒருவேளை 17.5க்கு மேல எல்லாருக்கும் தெரியும் integers ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றது இல்லையா? The answer is 17. Please take down.
சரி, இப்படிப்பட்ட சிம்பிள் ப்ராப்ளமும் ஒன்று கேட்பாங்க பாருங்க. சிம்பிளா இருக்கும், ரொம்ப ஒண்ணுமே இல்லை. The condition line passes through the plane அப்படின்னும் போது நீங்க கண்டுபிடிச்சணும். let the line x minus 2 by 3, let the line x minus 2 by 3, let the line x minus 2 by 3, let the line x minus 2 by 3 is equals to y minus 1 by minus 5 is equals to z plus 2 divided by 2. Z plus 2 divided by 2. Lie in the plane, x plus 3y minus alpha z plus beta equal to 0. Beta equals to 0. Then alpha comma beta equals to. Right? If என்ன பண்ணிட்டா, the line x minus 2 3 y minus 1 minus 5 z plus 2 comma lies on this line. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு லைன் ஒரு பிளேன் மேல அமர்ந்திருந்ததுன்னா, லைஸ்னா உட்கார்ந்து அது மேல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? it lies on the line, then the point is also lies on the line. அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா, இங்க லைன் இருக்கிறதுனால அப்ப இதனுடைய பாயிண்ட் என்ன இருக்கு, 2 1 minus 2, அதான் பாயிண்ட்ஸ். lies on the plane, lies on x plus 3y minus alpha z plus beta equal to 0. Okay, plus alpha plus beta equal to 0. Now listen here, which means that x is 2, y is 1 3 minus 2 plus 2 alpha plus beta equal to 0. From this 2 alpha plus beta is equals to minus 5. Take this as equation 1. Come to the next one. இப்போ என்ன இங்க முக்கியமான ஐடியா ஒன்னு, if a line lies on the plane, the point is also lies on the line. இன்னும் என்ன தெரியுமா, this normal to the plane will perpendicular to the line. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, the normal to the plane perpendicular to the line. இப்போ இதனுடைய 3 minus 5 2 இருக்கு இல்லையா, அது அப்ப என்ன சொல்றாங்க, this is normal to the plane is perpendicular to the line. அதனுடைய கண்டிஷன் என்னன்னா, we have to take the direction ratios of the line and the direction ratios of the plane. நல்லா கவனிச்சீங்க, your normal to the plane is perpendicular to the line. அப்போ let us take the normal 3 minus 5 2 and 1 3 minus alpha. This is called direction ratios of the second plane. சரிங்களா? அப்போ the normal to the plane is perpendicular to the line. condition தெரியும், இது L1 L2 M2 ன மாதிரி, சரி L1 M1 N1 L2 M2. the product is equals to 0. it is called 3 into 1 plus minus 5 into 3 plus 2 into minus alpha equal to 0. condition for perpendicularity, the normal to the plane is perpendicular to the line. so அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, 1 3 minus lambda எடுத்துக்கணும், 3 minus 5 2, இது ஒரு கண்டிஷன், அதுக்காக தான் இதை போட்டேன். அப்ப நீங்க எப்படி போடலாம்னா, 3 into 1 3 minus 15 minus 2 alpha equal to 0. minus 2 alpha is equals to 3 minus 15, which is equals to minus 12. we can write this as plus 12. your alpha is equals to minus 6. substitute 2 into minus 6 minus 12 plus beta equals to minus 7. beta is equals to minus 5 plus 12, which is equals to 7. therefore alpha beta is equals to minus 6 7. டெஃபினட்டா பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான். சரிங்களா? அனலைஸ் பண்ணதுல பாத்தீங்கன்னா you can expect இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின். அதாவது பாயிண்ட் லைன் lies on the plane. ரெண்டு கண்டிஷன், ஒன்னு the point is also lies on the plane. another condition, the normal to the plane is perpendicular to the line. please take down. நல்லா கவனிச்சுங்க, பிளேனோ இதுவும் பெர்பெண்டிகுலர் இல்ல, லைனோ. அப்ப மாறும் கண்டிஷன், இது வந்து நார்மல் டு த பிளேன் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு த லைன். one more problem, with this we'll finish off the 3D diamond geometry. next we'll move into the next one, easiest one, very simplest one. ரெண்டு மார்க், ரெண்டு கொஸ்டின் அதுல கேக்குறான். 2 questions from that. which one is that? 2 questions from that. what are they? என்ன தெரியுங்களா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். complex numbers and quadratic equations.
Take down, finished. If the angle between, பாருங்க angle between போடவே இல்லை ஒரு sum கூட, அதனால இந்த sum நான் போட்டுறேன். Angle between the line, the angle between the line, angle between the line, the angle between the line, if the angle between the line x is equals to y minus 1 divided by 2 is equals to z minus 3 divided by lambda, and the plane x plus 2y plus 3z is equals to 4, is cos inverse of root square root of 5 divided by 14. Square root of 5 divided by 14. Then lambda equals, first option is 2 by 3. The second option is 3 by 2. The third option is 2 by 5. Fourth option is 5 by 3. Okay, the fourth option is 5 by 3. 2 by 3, 3 by 2, 2 by 5, and 5 by 3. Come on, please. Listen, very, very simple. If you understand the question very clearly, then it is very simple. இங்க என்ன பண்ணிட்டேன்னா, the angle between the line and the plane is x plus 2y plus 3z. இல்லையா? இந்த லைன் வந்து x by 1. அப்ப இது between line and the plane னா ரெண்டும் மாறி இருக்குனால அது sin theta. Your sin theta is equals to formula படி இதுல இருந்து ஒன்னு எடுக்கணும், அதுல இருந்து ஒன்னு எடுக்கணும். இதுல இருந்து எடுக்கிறத b vector ன்னு எடுத்துப்போம். இது only thing the direction ratio I vector plus 2j vector plus lambda k vector. That is called your b vector. Next, அடுத்தது உன்னுடைய n vector. இதுல இருந்து போன direction ratios I vector plus 2j vector plus 3k vector. Formula படி modulus of b vector dot a vector, modulus of b vector, modulus of n vector. Dot product 1 into 1 1 plus 2 into 2 4 plus 3 into lambda 3 lambda divided by square root of a square plus b square plus c square. That 1 plus 4 plus lambda square. Square root of 1 plus 4 plus 9. Okay, now I can get this is called 3 lambda plus 5. Correct? We have 3 lambda plus 5 divided by இது வந்து root of 5 plus lambda square into 14 square root of 14. எனக்கு இங்க sin theta தேவைப்படுது, அப்பதான் lambda கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, angle between this is called cos inverse of root 5 by theta. அது angle theta ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Your theta is equals to cos inverse of square root of 5 by 14. You can write this as cos theta is equals to root 5 divided by root 14. இப்போ எனக்கு தேவை sin theta using trigonometry. பாருங்க, மறுபடியும் trigonometry properties of a right angle triangle trigonometry எடுக்கிறேன். trigonometry இது right angle triangle, theta is there. அப்போ இது opposite side, இது hypotenuse, இது adjacent. cos theta என்னது, opposite side by adjacent side by hypotenuse. அப்போ adjacent side வந்து root 5 இருக்கு, hypotenuse வந்து root 14 இருக்கு. எனக்கு தேவை opposite side தேவை இல்ல. இந்த opposite side தேவை அப்படின்னா which is equals to square root of AC square minus AB square. root 14 square பண்ணா 14, root 5 square பண்ணா 5, which is equals to square root of 9. Square root of 9 is what? 3. So which is equals to 3. The opposite side கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, I want to find out sin theta. cos theta தான் கொடுத்துருக்கான், sin theta ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Your sin theta is equals to opposite side by hypotenuse, which is equals to your opposite side is 3 divided by root 14. அப்போ இங்க எத்தனை போய் போடலாம், sin theta is equals to 3 by root 14, which is equals to 3 lambda plus 5 divided by square root of 5 plus lambda square into root 14. root 14 cancel ஆயிடும். அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 3 into square 5 plus lambda square into modulus of 3 lambda plus 5, squaring on both sides, will get 9 into 5 plus lambda square. Square பண்ணும்போது will get 3 lambda plus 5 the whole square. Expand பண்ணா 9 lambda square plus 2 ABC, 2 3s are 6, 6 5s are 30 lambda plus 5 square is 25. Now 45 plus 9 lambda square is equals to 9 lambda square plus 30 lambda plus 25. 9 lambda square will get cancelled. We have 30 lambda is equals to
45 minus 25, which is equals to 20. Your lambda is equals to 2 by 3. That is the answer. The answer is 2 by 3. First option. இந்த மாதிரி சம்ஸும் கேட்கலாம். எதையுமே விடக்கூடாது தம்பி. எல்லா டெக்னிக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் நீ வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா போக முடியும். Okay, it's very simple. I'll give you one problem. Do it yourself. DIY problem. வீட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடுங்க. Please take down. Finished? Yes, sir. Right. So DIY problem. Do it yourself. Please take down the next one. You can try it out your home. If the line x minus 3 by 2 is equals to y plus 2 divided by minus 1, y plus 2 divided by minus 1, z plus 4 by 3, z plus 4 by 3 lies in the plane lx plus my plus nz equals to 9, lies in the plane lx plus my plus minus z, not nz, minus z equals to 9, then L square plus m square is equals to, then L square plus m square is equal to, take down the options, 26, the second option is 18, the third option is 5, and fourth option is 0. Fourth option is 2. Please try it at home. If the line lies on the plane, the point is also lies on the plane. Another condition, the normal to the plane is perpendicular to the line. In the two condition veching podunga paakalam. Now we are moving to the next topic. Okay, shall we move on to the next one called complex numbers and quadratic equations. The next one we are moving to complex numbers and quadratic equations. Complex numbers and quadratic equations. Okay. So this is the unit. One from complex number, one plus quadratic equation. Altogether, we have two questions. இந்த வாட்டி அப்படிதான் கேட்டிருக்காங்க. One from complex number, இன்னொன்னு வந்து quadratic. Most of the question papers you can see that. First complex number தரவாயிடும். Then quadratic equation is very simple. What is a complex number? The number which has both real part and imaginary part. Let us take a number z is equals to a plus ib. Here a is called real part and b is called imaginary part. Okay, so this is said to be a complex number. All the real numbers are complex number. If you take any real number, z is equals to 3. I can write this as z is equals to 3 plus 0i. Then it becomes complex number. But all the complex numbers are not real numbers. அப்போ imaginary இருந்தாதான் imaginary ன்னு ஒன்னு வந்தாதான் இந்த ஐக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா? What is the meaning of I? Is called iota. Iota is called I. The meaning of I is called iota. The value of I is என்ன பாத்தீங்கன்னா I squared equals to minus 1. I is equals to square root of minus 1. And your I power 4 is equals to 1. So these are the values, some of the values of 1. அப்ப என்னன்னா whenever the multiple of power la வந்து multiple of 4 இருந்துச்சுன்னா then the value is 1. For example, I 022 நம்ம வருஷம் எடுத்துங்க. இது 22 is not divisible by 2022 is not divisible by 4, but 2020 is divisible by 4. I can split this as 2020 into I square. The value of 2020 is 1 because 2020 is divisible by 4. I power n, which is divisible by 4, n is divisible by 4, the value is equals to 1. I power 2020 is equals to 1. I square is nothing but minus 1. Therefore, this is the minus 1. Iota value, I value. Okay, now இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல purely real and purely imaginary ன்னு வச்சுங்களேன். Purely real அப்படின்னு சொல்லும்போது purely realனா b உடைய value equal to 0. B value equal to 0. Only thing z equals to a. If it is purely imaginary means a equal to 0, then z equals to ib. It contains only the imaginary parts. Please take down. So now we all know the multiplication and the addition of a complex numbers, right? So suppose we take two numbers. Let us take a plus ib is a complex number plus c plus id
we can separately, we can add the real part and imaginary part. We can write this as a plus c, I into b plus d. Then the subtraction a plus ib minus of c plus id. Then we can write this as a minus c plus I into b minus d. So this is the subtraction and addition of complex number. Next one, multiplication a plus ib into a minus ib. Then we can write this as ac minus bd is a real number into I into imaginary part. We have ad plus bc. This is called multiplication. Division a plus ib divided by c minus id. Sorry, c plus id. A plus ib divided by c plus id. Then we have ac plus bd divided by c square plus d square plus I into imaginary part into bc minus ad divided by c square plus d square. This is all about the addition, subtraction, division, and multiplication. Next, suppose I take z equals to a plus ib is a complex number. Then we have an inverse. Inverse z inverse can be written as inverse can be written as a divided by a square plus b square plus I into minus b divided by a square plus b square. This is the inverse of z. Okay. Now we'll see some of the properties. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல. மாடுலஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், கான்ஜுகேட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், போலார் ஃபார்ம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்க்க போறது we can see the conjugate of a complex number. We can see that conjugate of a complex number. So what is a complex conjugate? Suppose I can take z. Z is equals to a plus ib. Then the conjugate was denoted by z bar. A plus ib na adhoda conjugate a minus ib. Conjugate na imaginary part da. Can anyone tell me 2i plus 3? What is the conjugate of 2i plus 3? Well, minus 2i minus 2i plus very good. Minus 2i plus 3. சில பேர் என்ன பண்றோம், நம்ம போடுற அவசரத்துல 2i minus. Wrong. It's wrong. Only thing you have to change the sign in the imaginary part. Okay. Now let us see some of the properties of the conjugate of the properties of a conjugate of a complex number. Okay. Let us take down z conjugate. Okay. Z conjugate, the whole conjugate is equals to z. Next, z1 plus z2 plus or minus the whole conjugate. You can write this as z1 conjugate plus or minus z2 conjugate. The next one, z1 z2 conjugate, you can split into z1 conjugate into z2 conjugate. Similarly, for division, z1 conjugate by z2 conjugate, you can whole thing z1 by z2 the whole conjugate. Kandipa definitely z2 is not equal to 0. z2 is equals to not equal to 0. இல்ல எப்பொழுதுமே அது பொதுவா போடுறதுதான். Next one, z conjugate is equals to modulus of z square. Very important property. Most of the time we can use this. Z conjugate is equals to modulus of z square. Okay. So now the modulus உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்க. Z is equals to a plus ib means then the modulus of z எப்படி வெக்டார்ல பாத்தீங்கன்னா அதே போலதான். A square plus imaginary part. Real part square plus imaginary part square. Take down. That is called modulus. அதுதான் பார்க்க போறேன் இப்போ. Next one, modulus of a complex numbers. Okay, the next one, modulus of a complex number. Modulus of a complex numbers. What is modulus of a complex number? Na சொன்ன a z equals to a plus ib means then modulus of z is equals to square root of a square plus b square. Okay, square root of a square plus b square. அடுத்தது next properties of a modulus of complex numbers. The first one, which is equals to modulus of z1 அதே போல z2, you can write this as modulus of z into modulus of z2. Modulus of z1 divided by modulus of z2, you can separately modulus of z1 by modulus of z2. Next, modulus of z1 plus z2 the whole square, you can write this as modulus of z1 square plus modulus of z2 square into 2 times real parts of
Z1 Z2 conjugate. Similarly, modulus of Z1 minus Z2 the whole square, modulus of Z1 square plus modulus of Z square minus 2 times of real part of Z1 Z2 conjugate. Next one, modulus of Z1 plus Z2 the whole square plus modulus of Z1 minus Z2 the whole square, which is equals to 2 into modulus of Z1 square plus modulus of Z2 square. அடுத்து ரொம்ப முக்கியம், இந்த கொடுக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் ஜேஇ மெயின் 2022ல கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நடந்த எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ரீசென்ட்லி நடந்தது இல்லையா, இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ப்ராக்டிஸ் பண்றோம்ட்டு, அந்த சம்ல அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட ஒரு சம். இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, modulus of Z1 minus Z2. What is the meaning of modulus of Z1 minus Z2 na? Distance between the line joining. Distance, அதுதான் distance between the line joining Z1 and Z2. ஓகேங்களா? இது ரெண்டுத்தையும் இணைக்கிறது தான் Z1 minus Z2. That is called distance. Please take down. Next one, இது கூட ரொம்ப முக்கியம். Modulus of Z conjugate is equals to Z. Modulus of Z conjugate is equals to modulus of Z. சரிங்களா? வெறுமையா சொல்லலாம், Z கூட சொல்லலாம். Modulus of Z conjugate is equals to modulus of Z. Next, அதே போல modulus of Z power n வச்சுங்க. You can write this as Z modulus whole power n. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ரியல் பார்ட்டும் இமேஜினரி பார்ட்டும் கண்டிப்பா லெஸ் தென் மாடுலஸ் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு மாடுலஸ் ஆஃப் Z. இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப், இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான், இருந்தாலும் சொல்றேன், இமேஜினரியும் ரியல் பார்ட்டும் மாடுலஸ் ஆஃப் Z தான் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து போலார் ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் போலார் ஃபார்ம். ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது போலார் ஃபார்ம்ன்றது, உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம், ரைட்? ஸோ இந்த போலார் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா, let us take the polar form. Z is equals to A plus IB. So the polar form, we can write this as Z is equals to A plus IB. Z is equals to A plus IB. Then we can write Z is equals to R into cos theta plus I into sin theta. சரிங்களா? I into sin theta. Now நல்லா கவனிங்க, Z equals to R into cos theta plus I into sin theta. எனக்கு இந்த R is called modulus, அதாவது modulus of Z ன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? எப்படின்றதுனா ஈஸியா நான் சொன்ன போன வாட்டி A square plus B square. அப்ப theta is called argument. Principal argument. Theta is called the principal argument. அப்ப argument of Z னா theta கண்டுபிடிக்கும். இந்த தீட்டாவை டைரக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது. முதல்ல அதுக்கு வந்து ஆல்பான்னு ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சு, தட் இஸ் கால்ட் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் B டிவைடட் பை A. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, உன்னுடைய வேல்யூஸ்ல A உடைய வேல்யூ எதுவா இருந்தாலும் சரி, B உடைய வேல்யூ வந்தாலும் you have to take the positive one. Suppose we have minus √3 plus I னா we have to √3A as √3 and B as 1 அப்படிதான் எடுக்கணும். First of all you find out the alpha. This very important. இன்னன்னா கூட எப்படி மாடுலஸ் ஆஃப் B divided by modulus of A, which means only positive you have to take. இப்போ என்னன்னா, we have 4 quadrants. நல்லா கவனிச்சீங்க, we have 4 quadrants. This is called first quadrant, both are positive. In the second quadrant
A and B பாயிண்ட்ஸ் தெரியும் இல்லையா, x வேல்யூ and y வேல்யூ. அப்போ இது வந்து என்னது மைனஸ் பிளஸ். Here both minus minus negative, third quadrant. In the fourth quadrant we have plus and minus. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க, இதனுடைய வேல்யூ both are positive. ஏவும் பாசிட்டிவ், A is greater than 0, B is greater than 0, ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்தா your theta principal argument is alpha. Your theta is equals to alpha. இல்ல A plus minus ஆ இருக்கு, B plus ஆ இருக்கு, A is less than 0, B is greater than 0. A less than 0, B is greater than A negative, B positive. Then you have to put என்ன வேல்யூ போடணும் அப்படின்னா your pi minus alpha, your theta is equals to pi minus alpha. Your pi minus alpha, theta is equals to pi minus alpha. Next, your theta is equals to இங்க பாருங்க இந்த சம்ல இது வந்து அப்படியே minus of pi minus alpha, அவ்வளவுதான். எப்போ both are negative, -1 -i, a1 negative, b1 negative, then we can put minus pi minus alpha. இப்போ இங்க theta equals to alpha இருந்துச்சுன்னா fourth quadrantல theta equals to minus alpha. இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே வரும், இது ஆல்பா, இது மைனஸ் ஆல்பா, இது பை மைனஸ் ஆல்பா, இது மைனஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் ஆல்பா. இதை ஞாபகம் வச்சுங்க, இது ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட். புரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் இல்ல, மைனஸ். அதே போல தேர்ட் குவாட்ரண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் மைனஸ். இந்த மைனஸ் பை மைனஸ் ஆல்பா எப்படி பண்ணலாம்னா ஆல்பா மைனஸ் பை. சரிங்களா? we can write this as alpha minus pi. ஓகேவா? we can write this as alpha minus pi. These are the four conditions. நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணனும், we have to find out alpha, then only we are going to find out these things இல்லையா? இது ரெண்டும் கேன்சல். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z வந்து ஆல்பா, அடுத்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z இஸ் பை மைனஸ் ஆல்பா, தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z இஸ் ஆல்பா மைனஸ் பை, அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் ஆல்பா. ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ். புரிஞ்சுச்சாப்பா? இந்த மூணு கண்டிஷன் ரொம்ப, நாலு கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம். First thing we have to generally you have to take B and A as a positive one. For example, one போறேன்னு வச்சுங்களேன், -1 plus I. Now I have to find out the argument of Z. So first you find out alpha. Tan inverse of only positive value 1. Tan is of 1 is what? Pi by 4, 45 degree. Now you come back to this. Whether it is a first you take the values there. Your x value is minus and y value is plus, which lies on the second quadrant. Second quadrant is what? Your argument of z is equals to pi minus alpha. We can write this as pi minus pi by 4. The answer is 3 pi by 4. That is how we have to find out the argument of z. Your argument of z is equals to theta. That is called principal argument. Principal argument தான் கண்டுபிடிக்கணும். புரியுங்களா? முதல்ல ஆல்பா கண்டுபிடி, அதுக்கு அப்புறம் principal argument கண்டுபிடிங்க. Okay? Next we'll see some of the properties. Polar form கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? Now we'll see the properties of arguments. We'll see some of the properties of arguments. ரொம்ப முக்கியம் arguments property. அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க, கேட்கலாம், கேட்கப்படலாம், வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. chances are there, possibilities are there. Now you take down properties of arguments. Properties of arguments. Okay, properties of arguments. So now you take down argument of z conjugate is equals to minus argument of z. Next one, argument of z1, two complex numbers are there. You can write this as addition, logarithm mari, plus argument of z2. Argument of, sorry, minus, subdivision, multiplication of the plus. We can write this as argument of z1 plus argument of z2. The next property, argument of z divided by z conjugate is equals to 2 times of argument of z plus 2k pi. Next one, argument of z power n, we can write n into argument of z plus 2k pi. See the next property. Suppose if argument of, ரொம்ப useful property, z1 by z2 equals to theta, then இது அப்படியே உல்டா போடுறேன்னு வச்சுங்க, argument of z1 by z2 is equals to 2k pi minus theta. இங்க k ன்னு கொடுக்கறாங்க, அதெல்லாம் called as integers. All the k இங்க வந்தது எல்லாமே, எல்லா k is belongs to integers. ஓகேங்களா? k is எல்லாமே integers. Integers உடைய symbol வந்து z. So k belongs to z. Next one,
argument of z minus argument of minus z is equals to plus or minus pi. The next one, argument of iz is equals to pi by 2 plus argument of z. சில ப்ராப்ளத்துல வந்திருக்கு, அதனால தான் நான் இதை வந்து மென்ஷன் பண்றேன். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் iz தேவைன்னா pi by 2 plus argument of z. Next one, modulus of z1 plus z2 is equals to modulus of z1 minus z2. This contradicts that argument of z1 minus argument of z2 equals to pi by 2 equals to pi by 2. Next one, modulus of z1 plus modulus of z2 is equals to modulus of z1 plus z2. This is argument of z1 if and only if argument of z1 is equals to argument of z2. Argument of அதாவது argument of minus 1 z2 equal to 0 வரும். அதான் argument of z1 equal to argument of z2. Next, square root of a complex number. Square root of a complex number. Suppose square root of a complex number. Square root of a complex number. Suppose let us take z is equals to a plus ib. I want to find out the square root of that. Yeah, square root of that, which is equals to square root of a plus b. Square root of a plus ib. You can find out first one பாத்தீங்கன்னா square root of modulus of z plus a divided by 2 plus I into square root of modulus of z minus a divided by I into modulus of z minus a B by modulus of B, sir. nama I into B by modulus of B Ah. formula, sir. sorry b into modulus of b, where இங்க condition என்னன்னா by your 2. b is by 2, where b is greater than 0. B is greater than 0. Similarly, the next one. So here in the square root, we have to put plus or minus. Same case, modulus of z plus a divided by 2. இங்க என்ன வரும்? இந்த இடத்துல என்ன வரும்? minus I into b into modulus of b by a root of z modulus of z minus a divided by 2, where b is less than 0. இந்த ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிட்டா ஸ்கொயர் ரூட்டை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஈஸியா எனக்கு a உடைய வேல்யூ b உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடுவேன். Modulus of z is equals to square root of a square plus b square. You just apply it, that's all. Next, polar form சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, de Movers theorem. அதை மட்டும் அதோட முடிச்சிடுறேன், மீதி கண்டினியூ பண்ணலாம் நாளைக்கு. de Movers theorem. de Movers theorem. What is de Movers theorem? அப்படின்னா if z equals to r into in polar form cos theta plus I sin theta whole power n இல்லையா, இதுதான் வந்து உங்களுடைய de Movers theorem. z into cos power 1 அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். we have to put r into cos theta whole power n அப்படின்னா we can write z power n is equals to r power n cos theta whole power n. power என்னன்னா cos theta plus I sin n theta. So this is the application of de Movers theorem. சரிங்களா, யூசுவலா de Movers theorem அப்படின்னு சொல்ல முடியுது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we can write this as if cos theta plus I sin theta whole power n can be written as cos n theta plus I sin n theta. ஓகேங்களா, இப்போ சப்போஸ் இது வந்து ரேஷனல் நம்பர்ல இருக்கு, n is equals to p by q, then we can say
cos n theta plus I sin n theta is one of the values of, if with any integer, then directly you can apply. But it is if given in the rational number p by q, cos n theta plus I sin n theta is one of the values of cos theta plus I sin theta whole power n. This is called de Movers theorem. இப்ப பாருங்க, இங்க n உடைய வேல்யூ p by q இருக்கு இல்லையா? n உடைய வேல்யூ p by q இருக்கு. அப்ப எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குங்க? What is the values of this polar form complex number? P by Q values. Very good, very good. P by Q values. Exactly it has, பாருங்க தம்பி, ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருங்க cos theta plus I sin theta whole power n னா it has n values. இப்போ இந்த இடத்துல நான் p by q ன்னு கொடுத்துறேன் 2 by 3 ன்னு கொடுத்துறேன்னு வெச்சீங்க, it has 3 values. The denominator மட்டும் தான், it will have q values, not p by q values. It will have q values. 2 by 3 னா it has 3 values. 1 by 4 னா it has 4 values. கீழே denominator என்ன இருக்கும் அத்தனை values தான் வரும். It will have q values. Okay, so with this we'll stop today. Tomorrow we'll continue with the Euler's form. ரைட்டுங்களா? இன்னொன்னு இருக்கு, Euler's form இருக்கு. Nth roots of unity is there, cube roots of unity. Very important. இந்த வாட்டி cube roots of unity சம்பந்தமா ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டுட்டான். சரிங்களா? அதனால you can expect cube roots of unity பத்தினா டீடைலா படிக்கலாம். With this we'll stop today. We'll continue. Please, இன்னும் ஹார்ட்லி 20 days தான் இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஒரு 20 நாட்களுக்குள்ள நீ என்னென்ன முயற்சி செய்ய முடியுமோ, what all the efforts you have to take, just take it. So மறுபடியும் சொல்றேன், practice makes you best. Mock test, unit test, டெஸ்ட்டை எழுதிட்டே போட்டு எழுதிட்டே போறீங்க. இனிமேல் சும்மா புக்கை பார்க்குற கதைலாம் கிடையாது. ப்ராக்டிசிங், அது பிசிக்ஸுக்கும் மேக்ஸுக்கும் அப்படிதான். கண்டிப்பா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ப்ராப்ளத்தை போட்டாகணும், போட்டு கிழிச்சி ஆகணும். ஓகேங்களா? வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். Definitely those who are preparing for your second attempt, நல்ல டைம் இருக்கு. முயற்சி செய்தா you can crack your G main easily. You can kill any engineering entrance examination. So you are பாருங்க, இப்ப நீங்க படிக்கிறதுலாம் not only for JEE, நான் உங்களுக்கு JEE aspirant சொன்னேன், but you are a engineering aspirant. So please உங்க மைண்ட்ல வச்சுங்க, எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் என்னால பேஸ் பண்ண முடியும். நிறைய பேர் இனிமேல் VIT எழுத போறீங்க, நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுத போறீங்க, பிட்சாட் இருக்கு இன்னும் ஸ்டில். ஸோ இதெல்லாம் எழுத போற எல்லாருக்கும் சொல்றேன், இதுதான் பேசிக். திஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டல். இஃப் யூ நோ த கான்செப்ட்ஸ் கிளியர்லி, யூ கேன் டூ எனி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம். முன்னா ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் இருக்கணும், ஒரு அனாலிட்டிக்கல் பிரெயின் இருக்கணும். இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா சக்சஸ் is on your side. Okay, with this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. God bless. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.